صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. آمين العظيم. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسلم يا سيدنا مدد يا سلطان. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على الله عليه توكلت وإليه أنيب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له شهادة موصلة إلى دار القرار. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله تعالى آمين. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفاء راشدين المهديين من بعد ووزراء الكاملين في عهده خصوصا منهم على أئمة خلفاء رسول الله على تحقيق أمراء المؤمنين حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذو القدر الجليل وعلى بقية أصحابه والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يا أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله تعالى وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه منزل على نبيه المرسل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
آمن بالله صدق الله العظيم أيها المؤمنون. O believers, Juma Mubarak, congratulations for Juma, and congratulations for living in this time, the time of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It's his time up to the end of this world. And congratulations for Islam and for the rules of Islam, because every rule is a protection. Every rule is a protection for everyone. And one of the rules is the prayers, that you must pray. And it is not that Allah, God Almighty, needs our prayers, but it is for us. It is for us, for our benefit. Prophet was saying, sallallahu alaihi wasallam, that everyone, every human being is born a Muslim. He is born as a Muslim. Muslim means someone who surrenders under the will of Allah subhanahu wa ta'ala. He surrenders to the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Newborn baby surrendering, of course. It has a fitra inside. It has a natural composition and constitution of to be a believer. Then he said, Prophet sallallahu alaihi wasallam, everyone born as a Muslim, then where he is born, the parents of that newborn make him something else after some time. Make him a Christian, Jewish, any religion, or atheist. And the Muslims also, parents, they teach them a special kind of strange Islam, which is not Islam, because they left Islam. They left their treasures. That is, we are coming back. Anyone, he is making shahada, he is embracing Islam, he is coming back to his origin. Prophet also said, sallallahu alaihi wasallam, Islam ad-din al-fitra. It's a religion of what our soul is created for. It is easy for us, actually. It is easy. Now what stands in the way, also the Prophet said, sallallahu alaihi wasallam, that in this time, it's ignorance. It's a time of ignorance. Second time. It was a time before him, Waqtul Jahiliyyah, and now is Asr Jahiliyyah again. It is a time of ignorance. And it's written in the Holy Quran, it's stated that man, human being, he is generally jahula, ignorance. He is ignorant. Because for what he is ignorant, he doesn't know. What he doesn't know why he is created. He knows all kind of things, studying this, that, but one thing he doesn't know, the most important thing, Ahmed, setz dich hin oder geh raus. He doesn't know for what he is created. He doesn't know. Ask him. He doesn't know. He doesn't know. He thinks he is created for fun. For fun. Going to the cinema,
watching films, doing this sport, that, visit this one, Phantasialand, Momtasialand, this, that, everything he likes. He is created for this. For Phantasialand, for up to his, and when he dies, there's another Phantasialand. He will see the real land. Because he will not be here all the time. He will die and finish with everything. So he has to know why he is created, for what he is created. And he can't know if he is following only his ego. The first thing a human being has to know about is that there is God, that there is a creator, that he is a creature created by God. That is the first thing. This one he has to know. Yes, it is Allah. La ilaha illa Allah. There is no God but God. Then the second thing he has to know, and he will know and learn on his path, is that he has an ego. He has an institution within himself which is opposing the orders of the Lord. Opposing. He's saying no to the Lord. No. I want my desire to happen. He follows his ego. And human being must know he can only follow his ego or follow Allah. There's not a third position. Only this. And it is very harmful to follow the ego. This is what happens now in the whole world, and there is a suffering. There is everywhere suffering. People are suffering. They are killed, cheated. Everywhere, everyone cheats the other one. And all of it is because they don't acknowledge and they don't respect their Lord. No respect. No respect for prophets. No respect for awliyas. No respect for murshids, for guides. No respect. He is pride, occupied by shaitan and his nafs. He is saying, I know better, I know, I can do. This is the situation of human being. And there is an opportunity to escape these sufferings and endless miseries and troubles by just simply following Allah Almighty. Even you don't understand everything, you will understand. You follow, first you follow, then you will also understand. Because Allah, He is with you, with your heart. He is with your heart. And if you are going on a good way, you get the help of Allah immediately. Immediately. If you change from bad to good, immediately you get the help. And you have to follow the murshid, the guide. Don't say that you are not following anyone. You follow. People saying, I don't follow anyone, no need, I can do, I know, I can read, I can write, I am very the best one to know everything about dunya, about this world. But you are following. Only shaitan is tricking you. He tricks you. He tricks your ego. You follow mainly the mainstream. People following the mainstream. The mainstream. They have no choice, many of them. And they follow what the people are saying. And shaitan teaching them. He put in every room, every living room, not only living room, in every room now, sleeping room, living room, every room, he put his box, his one eye, he is putting to teach the people, to teach them
Hollywood, Bollywood, teach them how you must act, how you must be, what you must think. It's teaching them. And people, they are listening. They are listening to Shaitan. Because it is compatible with their egos, with their ego desires. That we have to think about. Yes, that is why Allah is saying, Jalla Jalaluhu, that there is in my way, in my law, there is for human being 8 hours for me, he's saying. 8 hours for Allah. 8 hours, that is Sharia. 8 hours you are occupied with Allah, for Allah. Then 8 hours you are for your rizq, for your sustenance. Worldly things, to earn money and to know these things, 8 hours. 8 hours for resting. To rest and be with family and make celebrations with the family, this, that, 8 hours. This is. Now you can't find anyone. 1 hour in Juma time, 1 hour a week is too much. For Muslims now, which is fard. 1 hour, too much. But 8 hours every day you must be busy. And the saints who have a little bit mind, a lot of mind, alhamdulillah, compared to us, they are doing everything for Allah. 24 hours for Allah. Their family also is for Allah, their business they make for Allah, and praying for Allah, and everything they make for Allah. Because they know the truth. They have a knowledge. It's not a joke. This universe is not built on a joke. No. It's built on Allah Almighty's endless secrets and knowledge and beauty and light and wisdom, and for your benefit, for the benefit of human being. You are not a flesh, some flesh with legs and arms and head and speaking, and you are only this? No. You have a soul. You have honored. You will be a real hero in the Akhirah, or even here. Spiritually, you are a king, a sultan. Whole universe may listen to you. Yes. That is your situation of human being. He is honored. Allah honors him. It's a gift. It's a big gift. There's a big thing going on. Not an imagination. There is a big thing going on. Very big thing. Unbelievable. You can't believe. That is the reason. You must believe. That is what they try to tell us. May Allah keep us, inshallah, and awaken us from ignorance to some knowledge. It's not about knowledge, dunya knowledge, it's about knowledge, useful knowledge. Knowledge which you can use. Useful is forever. Ever, forever. Honesty forever. Honor forever. Beauty forever. Love forever. Everything forever. Perfection forever. We cannot imagine. This is. May Allah give us some insight, inshallah. Assalamu alaikum, Bruder und Schwester auf Deutsch. Bismillahirrahmanirrahim. Prophet hat gesagt, sallallahu alaihi wasallam, dass jedes neugeborene Kind wird geboren als Muslim im Islam. Weil hat auch gesagt, sallallahu alaihi wasallam, Islam ist Din al-Fitra, ist die Religion, der Weg, der uns entspricht, der unserer Seele entspricht, unserem Wesen entspricht. Deswegen ist es leicht, ihm zu folgen.
Dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, dass wir als Muslime erschaffen worden sind, alle, oder auf die Welt kommen, und dann machen die Eltern aus uns eben das, was sie gerade sind. Christen, Juden, irgendwas, Buddhisten, irgendeine Religion oder Atheismus oder Kommunismus oder Kapitalismus, irgendwas. Muslime auch. Wer als Muslim in einer muslimischen Familie geboren wird, der ist auch abhängig von seinen Eltern. Ja, die sagen dann, dieser Islam, jener Islam, dies oder das. Und so wird der Mensch, und er muss, und er wird aufgefordert, von Ignoranz zum Wissen zu kommen. Weil es ist auch im Koran steht, dass der Mensch ignorant ist. Er ist ignorant. Heißt, er weiß nichts. Er weiß nichts. Auch einer, der viel weiß, und der hat den Titel des Professors, er ist Professor, Doktor, vom Standpunkt der Wahrheit betrachtet, weiß er unter Umständen nichts. Nichts. Nichts, was ihm nützt. Gar nichts. Im Gegenteil, es hat ihm nichts genützt, weil er hat seine Wissenschaft benutzt dafür, Waffen herzustellen und Leute zu töten und Schuld auf sich geladen. Und er ist stolz. Viele sind stolz über ihr Wissen. Nützt ihnen nichts. Auch religiöse Wissenschaftler, die stolz sind, religiöses Wissen aneignen und stolz sind, nützt ihnen nichts, gar nichts. Im Gegenteil, es schadet. Das ist deswegen, wer den Islam annimmt in seinem Leben, vom Herzen her neu entdeckt und ihn annimmt, der geht zurück zu seinem Original sozusagen, so wie er geboren ist. Ja, er wird zum zweiten Mal geboren, sagt man auch für jemanden, der den Islam annimmt. Er wird zum zweiten Mal geboren, weil er ist schon geboren als Muslim und er wird nochmal Muslim in seinem Leben, bewusst. Ja, darum geht es. Deswegen sollen wir, ignorant ist der Mensch wegen seinem Nafs, wegen seinem Ego. Ja, er folgt seinem Ego. Er folgt dem Ego, den Wünschen des Egos. Und die sind hundertprozentig gegen Allah, gegen den barmherzigen Schöpfer. Und du bist ein Geschöpf. Und dein Glück und deine Glückseligkeit liegt darin, dem zu folgen. In Harmonie zu sein, dem, was gegeben ist, zu folgen, nicht dagegen zu sein. Und du bist dagegen mit den Wünschen. Und das Ende ist schlecht für jemanden, der seinem Ego folgt. Ist ein schlechtes Ende, ein furchtbares Ende. Und das Ego ist ohne Ende sozusagen, seine Gier, sein Neid, sein Stolz und seine Illusion ist ohne Ende. Selbst wenn er fühlt sich im Recht und er ist nicht im Recht. Und das Fazit ist, dass das Ego dich tötet. Deine Lebensader deines Imans, deines Bewusstseins tötet, abtötet. Und das Leid und die Erkenntnis nach diesem Leben, dass die Chance, die man verpasst hat, und das Leid, das man da erträgt in diesem Zustand, weil nach dem Tod sieht man die Wahrheit. Nach diesem Tod wird die Wahrheit gesehen. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, wenn wir sterben, wachen wir auf aus einem Traum, aus einem Trancezustand, aus einem Traumzustand, ja, in die Wahrheit. Ihr denkt, das ist das wahre Leben, weil ihr euch bewegt, weil euer Blut fließt und es bewegt sich was, du kannst dich bewegen und das ist Leben? Nee, ist noch lange kein Leben, das ist nicht Leben. Das ist vorübergehendes Leben. Das hört irgendwann auf. Also kommt der letzte Atemzug und der letzte Schluck Wasser und das letzte Stück Brot. Wenn das Rizq aufgebraucht ist, wenn Allah, was er für dich beschlossen hat, deine Atemzüge, deine Essensstücke, deine Getränke, wenn das
aufhört, dann ist Schluss. Ja, und dann kommt das Achira, dann kommt das Jenseits. Und dann kommt die Erkenntnis. Die Erkenntnis. Möge Allah uns bewahren, ja, vor Irrtümern und davor, unserem Ego zu folgen. Allah hat gesagt, nimm 8 Stunden für mich, also für Allah, 8 Stunden Ibadah, 8 Stunden für Rizq, für den Lebensunterhalt, Verdienen des Lebensunterhalts und alles, was dazugehört, was man machen muss. 8 Stunden darf man dafür investieren und 8 Stunden für Ruhe und Erholung mit der Familie und so weiter. Das ist es. Wir können froh sein, wenn ein Muslim noch einmal in der Woche zum Juma geht und sein Fard absolviert. 1 Stunde in der Woche, nicht 8 Stunden am Tag. Nee, nee. Das ist ein Missverhältnis. Viele haben nicht die Möglichkeit. Aber wir sollten wissen, und wir haben gelernt, wir sind am Lernen und die Scheichs sagen es uns, dass man seine Absicht machen soll für Allah. Egal was du tust. Alles für Allah. Auch den Lebensunterhalt verdienen und die Ruhezeit, auch die mag für Allah sein. Möge Allah uns schützen und helfen, inshallah. Und aufwachen rechtzeitig und ein Bewusstsein erlangen. Es geht um Bewusstsein. Ja, das Erwachen des Herzens. Das ist eine große Sache. Das ist eine große Sache. Ja, hört auf die, die das Wissen haben. Hört auf sie. Es lohnt sich. Ja, inshallah, du musst nicht denken, dass das alles ist, dieses Leben. So wie du es erlebt hast. Deine Glücksmomente, deine Traurigkeit, dies oder das. Es mag einen Glücksmoment geben, den hättest du dir nie träumen lassen. Eine Glückseligkeit, die wir nie gedacht hätten. Davon ist die Rede. Das Paradies wird so beschrieben. Es ist so, wie sich keiner vorstellen kann. Keiner konnte darüber reden, keiner hören, keiner sehen, keiner kann es sich vorstellen. Die Schönheit und die Ruhe und die Glückseligkeit und der Friede, ja, Salam im Paradies heißt auch, ja, Paradies kann auch jetzt sein. Möge Allah uns schützen, inshallah, dass wir nicht auf unser Ego reinfallen, ohne Ende, weil es isst dich auf zum Schluss. Das muss man wissen. Wenn man dem Ego folgt, dann muss man wissen, irgendwann frisst es dich. Außer Allah verhindert es. Außer Allah verhindert es und dein Scheich, weil du einmal den Scheich angeschaut hast und einmal den Scheich geliebt hast und einmal ihm gefolgt bist mit deiner Absicht, vielleicht ist das die Rettung. Vielleicht ist das die Rettung. Ihr kennt nicht die Macht von den Heiligen. Gar nicht. Gar nicht. Ihr Dua, ihr Bittgebet für uns hat große Wirkung. Große Wunderkraft. Große Geheimnisse. Yes. You don't know the power about the Sheikh, about the saint. Yes. Maybe you are wrong your whole life. Yes. At the end of your life you discover, oh, I missed it. I missed actually my life. All of it. But it's not reason to get depression also this. Because even when you know, that is a lucky moment. Even in your last breath, your last 7 breaths, you may know this coming to you. It is benefiting. Allah may give you for every bad thing, good thing. Through the prayer of the saint, maybe. Of his friend. If his friend is asking something, his friend, Allah's friend, that is the murshid, the guide, he gives. Möge Allah uns schützen, inshallah. Und die Hand nehmen von Allah subhanahu wa ta'ala, die im Propheten ist, in allen Propheten und im Propheten Mohammed.
heute, sallallahu alaihi wasallam, und in den Heiligen, die Freunde Allahs und die Freunde des Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. Ja. Mögen wir die Kraft haben, ihnen zu folgen, inshallah. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه تكريما لفخامة شان سفيه فقال عز وجل مقالا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي أمته عن دار الجحيم مفخر العرب وعجم مولانا ومولى العالمين محترمين سيدنا أبي القاسم محمد يا أيها المشتاقون لنور جمال ومحتاجون شفاعته صلى عليه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم انصرنا نصرا عزيزا واخترنا فتحا قريبا واجعل لنا من لدنك وليا اللهم اجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا واكتب صحة والسلامة والعفو والعافية ونصر علينا وعلى حجاج وزوار وغزاة ومجاهدين ومقيمين ومسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد أجمعين صلى الله عليه وسلم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله الأكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قام الصلاة قد قام الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين الجمعة هذا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك والسلام تبارك وتعالى يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. على سيدك إن الصلوات.
Okay. استغفر الله استغفر الله استغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم سبحانك يا عظيم سبحان الله على نعمة الإسلام يا ربنا لك الحمد الحمد لله الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله العظيم بحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين الفاتحة Amen. Kannst du noch Khatm noch machen dabei? Khatm. 5 musste erst da sein. Wie bitte? Ja, du ja, aber die haben dann das Khatm gemacht. Die haben die Baraka von dem Khatm. Ja, schau mal. Ja, ja, ich weiß. 7. Sauber, schau mal. ul-Khwajagan, inshallah. Medet ya Sultan. ul-Khwajagan, inshallah. Medet ya Sultan. Desto ya Sayyid, medet ya Sultan. Gehen trotzdem. Hä? Wann bist du denn da? Medet ya Sultan, desto ya Sayyid, medet ya Sultan. Ya Sahaba Kiram, medet ya Sheikh Hassan, Sheikh Muhammad Nazim al-Akali al-Rabbani, Sheikh Sultan, Sheikh Muhammad al-Kubra, Sheikh al-Rabbani, desto ya Sayyid. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أستغفر الله أستغفر الله
astaghfirullah, 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 astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayh innahu huwa tawwabur rahim. يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رابطة شريفة فاتحة شريفة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلوات الشريفة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم.
ألم نشرح لك شريفا بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب الله أكبر إخلاص الشريف بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر فاتحة شريفة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلوات شريفة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 صل وسلم يا رب يا جميع المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين آمنا بالله صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وجميع أنبياء وأولياء خاصة الخواجگان خصوصا من شان نقشبند الويسي البخاري سلطان أولياء شيخ عبد الله فايز داغستان مولانا شيخ محمد نادم علاكان رباني شيخ محمد آل الكبرس يا رباني والصديقيون الفاتحة فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, alayhi salatullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Habibullah, alayhi salatullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Nabiyullah. Wassalamu ila hadrati Nabi sallallahu alayhi wa sallam jami'an biya wa awliya khasan al-Khwajagan wa sirikiyun al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم Allah
Allah, Ya Latif,
Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Tif, Ya Latif, Tif, Ya Latif, Ya Latif. Allah hay ya Ghaffar, Allah hay ya Ghaffar, Allah hay ya Ghaffar, Allah hay ya Ghaffar, Allah hay ya Sattar, Allah hay ya Sattar, Allah hay ya Sattar, Allah hay ya Sattar, Allah hay ya Rahim, Allah hay ya Rahim, Allah hay ya Rahim, Allah ya Rahim, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, Allah ya Karim, Allah ya Karim, Allah ya Karim, Allah ya Karim, ya Akram الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين الله يا معين الله يا معين الله يا معين يا معين المجيزين الله يا مجيب الله يا مجيب الله يا مجيب الله Allah ya Mughith, Allah ya Mughith, Allah ya Mughith, Allah ya Mughith, ya Dayanu ya Subhan, ya Dayanu ya Subhan, ya Dayanu ya Subhan, ya Dayanu ya Subhan, ya Subhanu ya Sultan, ya Subhanu ya Sultan, ya Subhanu ya Sultan, ya Subhanu ya Sultan, ya Hannanu ya Mannan, ya Hannanu ya Mannan, ya Hannanu ya Mannan, ya Hannanu ya Allah ya Aman, Allah ya Aman, Allah ya Aman, Allah Aman, Allah ya Salam, Allah ya Salam, Allah ya Salam, Allah ya Salam, Allah ya Fatah, Allah ya Fatah, Allah ya Fatah, Allah ya Fatah, Allah ya Allah, 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 Allah ya Allah. Hasbunallah, Rabbunallah, 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 Hasbunallah wa ni'mal wakil, Hasbunallah wa ni'mal wakil, Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir, ni'mal mawla wa ni'mal nasir, ni'mal mawla wa ni'mal nasir, ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir, غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير فعل لما يريد 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 فعل لما يريد
فعال لما يريد فعال لما يريد فعال لما يريد فعال لما يريد فعال لما يريد هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي هذا من فضل هذا من فضل رب هذا من فضل ربي 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 هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي ما شاء الله 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 أنت 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 الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على على آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى 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 آل محمد وسلم صل وسلم يا رب يا جميع المرسلين والحمد لله رب العالمين على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع الخلق على محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين عن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين الماضين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وأما شيخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضرحتهم المباركة وأعطى الله تعالى علينا من بركاتهم وفيضاتهم دائما والحمد لله رب العالمين. فاتحة. سبحان ربي الأعلى وهاب. بسم الله. بس؟ نعم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على رسولنا سيدنا مولانا محمد على آله وصحبه أجمعين. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقداره العظيم. اللهم افتح لنا فتحا مبينا وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح لنا فتحا قريبا وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعلنا من لدنك وليا اللهم اجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين واعف عنا يا أرحم الراحمين يا غفار الذنوب يا ستار العيوب
اللهم اسقنا غيث سوق رحمة ولا تجعلنا يا ربي من القانطين. يا غفار الذنوب يا ستار العيوب استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وإن كان كثيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. فإن لم تغفر لنا ولا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف لم تزل ألطف بما فيما نزل إنك لطيف لم تزل باللطف قد عودتنا. يا ربي آمن خوفنا يا ربي آمن خوفنا يا ربي آمن خوفنا يا أمان الخائفين يا رجع السائلين يا نصير المؤمنين. انصر من نصر هذا الدين انصر الإسلام والمسلمين انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان انصر من نصر هذا الدين. اللهم ارزقنا فقها في الدين وزيادة في العلم وكفاية في الرزق وصحة في البدن وعافية في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعملا مقبولا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت. اللهم قنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الآخرة يا الله بفضلك وجودك يا رحمن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار وادخلنا الجنة مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا ربي خلينا مع الصادقين اللهم يا ربي خلينا مع المخلصين خاصة مع مولانا الشيخ محمد عادل الرباني. زده يا ربي زده يا ربي زده في كل الخير زده علما وجسدا يا الله. اللهم خلينا مع مهدي عليه السلام أيده الله أجابنا الله أكرمه الله أجابنا الله أعزه الله أجابنا الله شرفه الله أجابنا الله. ومع سيدنا عيسى عليه السلام بجاه من أرسلت عليه سورة الفاتحة. تقبل الله. أحسنت ما شاء الله. ما دام قول بس قبلي بس ما شاء الله. ملك حليب أعطيني حليب ملك حليب فيه؟ إيه أحسن. تقبل الله. Welcome. The holy meeting, this meeting, because from the Sheikh, through the Sheikh, from the Sheikh, to the Sheikh. There's no reason. And we are very lucky to come together for the Sohbat.
And they will send something. They send something. Everyone asking, he is sending. If you ask Sohbat from the Sheikh, to be the Sheikh, to be following the Sheikh, to, how you say, to make rabita with the Sheikh, he may give you, and all of us he may give. He is makes miracles. I also need a miracle now, because I have to go to the toilet. What shall I do? I tell you a story, and then I go to the toilet, inshallah. If there is not a miracle coming before. And it is about Abdul Qadir Jilani. Desto ya Sayyidina Miraj ya Sultan, astaghfirullah. Abdul Qadir Jilani, friend of God. We don't know his titles, high titles, we don't know. He used a lot of miracles. He used to guide people to Allah Almighty. A lot of, as is tradition, Sunnah of Prophet sallallahu alaihi wasallam, using this. And there was a man in Baghdad. He was a rich man, busy businessman. And he was, actually, he didn't like the Sheikh, or what he heard about him he didn't like, not at all. But it happened one Juma, he passed the streets and hearing Azan, and he had to pray, and it was just near the mosque of Maulana Sheikh Abdul Qadir Jilani, and he was thinking, why I don't go, I'm here now, I go here, pray here my Juma, and I look also this funny Sheikh, how he is, you know, I will. And he entered the mosque and it is full, totally full, he can have no place, he's going over the people, place more in front, more until he sits next to the pulpit, just next to the pulpit where Qadir Jilani was giving khutbah. And then he sit there, this man, and his anger was rising and rising. He hated the Sheikh more and more, every minute, every word he listened to him. He is getting completely mad inwardly, anger, very much anger, and suddenly, coming another feeling, he has a feeling that he has to go to the toilet, very, very, very strongly. Not a small business, no, big business. Nothing can stop him. He's looking to the crowd, how he's getting out, no way to get out. He is just in the moment when he said, doesn't matter. Before, a little bit before, Abdul Qadir Jilani is coming down the steps and putting his Juma over this person. This Juma. And the moment the Juma is covering that person finds himself somewhere else. Maybe 3 days away from Baghdad, in the nature, very nice nature, nobody there, nothing there, there is a nice little river running. And he said, oh, I can relieve myself here. And he relieved himself. And he washed himself in the river and make ablution, wudu, in the river. And then after the wudu, he finds himself back in the mosque under the cover of Abdul Qadir Jilani. And Abdul Qadir Jilani is taking his Juma and going up again. And this man, he was very happy. He was relieved physically, and he was in his heart also happy now. And no anger, no hatred, no funny thinking. Left him, all of it. After Juma, he goes home, and at home he discovers that he lost the key of his safe
And then I had big trouble. He went to the mosque, searching everywhere. He was searching for this key, not finding it. Then he came back to his, what happened? He didn't find the key. Then he came back. They opened it by force with some craftsmen, and it was open, it was okay. Next day, they go on a traveling trip, business trip, out of Baghdad. 3 days out of Baghdad, they take a rest. And this man, he's thinking, oh, I know this place, I have been here. Oh, and he discovered this is a place yesterday in Juma. He was, or before 3 days, he was there. And he sees a nice river, the same place, and he said, let's stop here, let's take some water and make ablution and everything. He makes ablution again, wudu. When he makes wudu, he finds his key. The key he lost 3 days before, he finds it. It's not a magic, no. It's haq. They may use it. They may use it. As much as you believe, they may also give to you. If you are in need, if you are in need for a miracle, they may give you a miracle. If you are ready to receive it, to say, oh my Sheikh, save me. May do it. May do it. By any means. They have all means. This is not Abdul Qadir Jilani only, this is whole Naqshbandis. And all of them, they have this. They are not using so much now. They use it, but more silently, hidden, discreetly. They use it. Yes? And since there came no miracle to me, oh Sheikh, I have to interrupt this sohbah and go and make wudu, and they're coming back 5 minutes. Huh? Yeah, Yunus, was ist? Yes. May Allah give us from our Sheikh. Amen. Das können wir jetzt aber nicht machen in Corona-Zeiten. Also hier. Bismillah. See you in 5 minutes. Fatiha. Ich geh mal kurz Wudu machen, glaube ich. Ja, fährst du los? Ja, gut. Geh schnell und dann komme ich wieder. Ja, Allah. Sind meine Schuhe? Hier. Ja. Assalamu alaikum, Yusuf. Ja. Lange nicht gesehen haben wir. Echt? Yusuf. Matteo. Matteo.
Sag mal, was haben wir jetzt hier mit... Jetzt habe ich das... Können wir uns wieder hier dran machen? Ne, das ist schon gut. Ist eigentlich besser, weil dann verrutscht das nicht immer so. Weil dann, so Okay. ist das eigentlich optimal. Ja, ist okay, gut. Ich hatte das ausgeschaltet, als du gegangen bist. Ja, gut. Ich habe das jetzt noch weiterlaufen lassen. Achso, okay. Wie spät ist denn jetzt? Haben wir halb fünf. Das geht ja noch. Mal kurz lesen hier, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Mal gucken hier. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tarikatuna sofa wa khairu fi jami'. We are asking permission and support and maybe it is maybe 30 years. Sheikh Nazim saying, Bismillahirrahmanirrahim. All prophets, they were sent people our ego is on the wrong way. Because it's the wrong way. Why? Because it is doing what it likes. But it can't do what it likes. It is never accepting or anyone's order, never likes it to be under any order. Yeah. It likes to give orders, but it takes order. Always it must be free and do what it likes, doing what it likes. There's millions and milliards of people like this. People like this. Everyone wants something, all of them, each one. Different opinions, different desires, different intentions. Millions and milliards human beings, they have different imaginations and visions. You cannot find two people they have the same opinion, they agree. No. Or not two Muslims, you cannot find. Muslims also a very clever one. Everyone has his own opinion. It's fashionable, very fashionable. Sheikh Hassan saying you must have your own opinion. Yeah, that's why we make democracy, to have your own opinion. You can choose between blue and red colored, was heißt Kugelschreiber? Pens. Pens. Different colors of pens, you can choose. Very important.
like this is the ego, and also the ego doesn't want that anyone is like me. No, can't be. I am unique. I don't like anyone. What? Anyone like me here? No. Can't be. I am the first and the only one. Yes. This ego. No ego wants that anyone is like himself, because he's so unique. It is saying to himself, I'm the only one who is like this. I am the only one, nobody like me. He's saying. It will be a doctor, and then Maulana Sheikh, there was a doctor present, and the Jamaat, he said to that person, this doctor, he want to be like he is, but alone, only him. Yeah? He will be the first. Independent, no partners. This is ego. Then there was also a lawyer sitting there. He said, this lawyer also, he is unique. He will be as he is, only him. No one should be like him. He's looking. This lawyer. Then the businessmen, they were businessmen, they should also feel unique. Nobody like them. This is nafsu marrabisu. General, is unique. Nobody is like me. So many as there are human beings on this world, you find actions, intentions, thoughts, and destinies, everyone different. If we let everyone do what he likes, everyone as he likes, all the time as he likes, the chaos would be even bigger than now. Would be completely chaos, the whole world. It's almost, we are reaching there. It would be impossible to live in such a world where everyone is doing as he likes all the time. Yes? There is a reason why Allah subhanahu wa ta'ala, He is sending prophets. He is sending prophets to people, so that they bring a path, a way, how to reach goodness and beauty and happiness and harmony, how to reach it. And they must teach, and they are teaching the people how to go on that way, how it is. Yes? And they say, go on this way, not other ways. All of you go on this way, not on other ways. No. Be simple. Leave your pride. Leave your uniqueness, your intelligence, your, I don't know what. Leave it and come everyone to the same way. It's the same way. Forget these things. Yoga, moga, guru, muru, izo, mizo. There are so many things.
But there's only one way of truth. Can't be. Others is imagination, Maulana was saying. Others is imagination. You must come on the, there's only one truth. There's only one God. You cannot change this, and He is not changing it. He is not changing this, Allah Almighty. It will not be changed. No. He is forever, first and last, forever, was forever, is now, and will be forever. That is the truth. There is a way of truth. There is no other truth. You come from Him and you go to Him. What do you want? Yes, to go on the same way, not on different ways. No, no, you are not going on different ways. You go on the same way. You are a human being, a heart, coming from Allah and going to Allah. That is all. If you are going away from this deviation, deviating from this path, then you can find endless ways, endless error ways. Yes, of course. They are all of them. As much as ways as you find, they are all error. There's only one way, one Lord. True way, Maulana is saying true way is only one, and wrong ones is without, countless, of course. Must be. It's countless. One way is true. According to opinion, vision, opinion, as you see the things, your imagination and intentions, what intentions you have for that way. According to this, you have endless wrong ways. What am I saying? Endless wrong ways. Ego is not obedient by nature, and it loves to listen to its own opinion and also to follow that opinion. It likes, it feels good. Ego doesn't like discipline. Discipline doesn't like it. It is asking for freedom in everything. It should be free in everything. So like this. Everything I must be free. Ego. And the seal of Prophet sallallahu alaihi wasallam, he is the beloved servant of Allah Almighty, his beloved servant. He likes the name Abdullah most, they say. When somebody called him, Ya Abdullah, he said, Labaik, Allahumma labaik. Been here, I am here. I am here. Yeah, Abdullah. Highest name, highest title also. That is the title. You can say it's a title. Highest title for this world, for human beings, is Abdullah, servant of God, servant of the Lord. Highest title, big title, endless honor. And they think it is the worst, people, to be a servant. No. Yes. He was showing, sallallahu alayhi wasallam, he was showing in everything, in each and everything, he was showing
what he was showing the truth. Each and everything he showed the truth. There is, from beginning to end of his life on this earth, and after this also, still he is showing in everything the truth. What is the truth about everything? How beautiful. He came to, and we are living in this time. Huh? Still he's showing, teaching us. What he's teaching us? La ilaha illallah. He's teaching. La ilaha illallah. Most beautiful teaching, La ilaha illallah. He is teaching. When we say teaching, that means he comes with the full meaning of this. And that is why he said in everything, because it is in everything. La ilaha illallah is in everything, in everyone, and everything. And he is teaching this and bringing this. Yes, this is teaching about everything, what is true also, what is true and what is wrong. What is true, what is with substance, and what is without substance. It's wrong, giving you wrong, falsity, batil, with all sufferings and all consequences. He showed this is. We are created to live together. Yes. Amazing. I didn't know that. And I was not thinking also. But it looks like it's true. No? You are all one, Rumi is saying. Oh, foolish one, don't keep away from each other. Let go of the thoughts of escaping the flock. You are all one. You are all one. Devotion has proclaimed this. Don't live without me. Don't live without me. Then we are not living alone, but in communities, villages, towns, centers. Yes, everywhere people come together. The difficulty with living together it is to live or to deal with everyone in the best way. That is a challenge. You live together, and now there's a challenge to be with each other, with us, in the best possible way to your fellow human being, your neighbor, your wife, your children, your relatives, your everyone, every human being. You are meeting and touching to be in the best possible way. Maybe you are, there are many people around you who don't like or who are not good with you. Maybe you have many people, or you live in a situation, there's many people around you, they don't do their best with you. No.
they do wrong with you. If this is like this, then nevertheless you have to be with them in a good way. This is teaching of Maulana Sheikh Nasim and Sheikh Muhammad and Prophet Muhammad. They do wrong with you, you must be good with them. Yeah, this is. And then, oh, das ist ja, was ist das für eine Lesson? Die ist ja ohne Ende. Da müssen wir die halbieren. We have to make it half. Yes, what is coming here? I was thinking it's short. Our Grand Sheikh here was saying, Sheikh Abdullah Darastani, he used to say that the Naqshbandi Murid if a brother or a sister of that Murid in 24 hours giving 24 bad things to him, unpleasant things, then you must be good with them. There is a number. Every hour he does something bad to you, offending you, not respecting you, talking nonsense, forcing you to listen to him, and then he's doing difficulties every hour, one. That is, you must be good with them. If 25 we can ask, inshallah. Yes, because what? This is my brother. This is my brother. And he is nearer to me than my blood brother also. In a way. In another way he is the same. But we are weak people. We like our brothers on the way. Brothers on the way. Brothers in Islam, ya akhi. Akhi. Brothers in Islam, they are dear to us because there is good news about them. If they love each other, they have a light that the Prophet, they will be astonished when he sees that light on Yom Kippur. Why these people, Allah, what light? What is the reason, Ya Allah? They loved each other in dunya for my sake. Yes. Forget this form and this action. What is the meaning of this? Nothing. Going away. And then you never saw him. You saw only his actions, his form. Hallelujah, paranoia. And you don't know him. You never saw him. In that case, you will not, how you say, recognize him in paradise if you come to paradise. I'm not coming there, but you have to visit me some. There is a reason that you have to be together, you know, this is together. La ilaha illallah, there is no one but Allah. And our habits and our bad thinking, bad talking, our nonsense, we are nonsense, whole nonsense. If they ask me, Sheikh Hassan, you also have mistakes? I don't think so. I'm saying I'm a mistake. Everything what you're seeing is a mistake. You see, there is. And this mistake is forgiven, inshallah. It's going away. There's nothing of it. Nothing. And what is left is beautiful.
Everyone is beautiful. And that is, you have to look for it. Ask your Sheikh to show you and your brother and your sister his Wesen, his Being. His being, his His essence? Essence. Yes, in a way, his beauty, you know. Beauty from the name, how I say, Jamal. Because you cannot, how you are seeing him, that is the question. He is appearing through the names of Allah. No? He's appearing through the names. There is no? Adam was taught the names of God. It makes him different from angels. It's for everyone. So I have to see you through the names of Allah Almighty. And this opening can only come from your Sheikh. I don't know about you, but for me, I have to borrow. I'm borrowing. I borrow. But it's not, I have nothing to do with it. I have to give back, or I don't know what. I'm borrowing. I'm happy with this. It's okay. Happy borrower. Not thinking about his debts also. Yeah, there is a. This is my brother, my sister. If it would be my real and blood brother, yes, you would also never finish the relation of brotherhood with your blood brother, if even he's doing something. Although some people, if I think about them, they're look speaking good about the people. Yes, but you are a brother, you are his brother. Doesn't matter what he's doing. No, he is your brother. Yes. We finish here. Yes, because we have the thing about unity and brotherhood. That is important. Auf Deutsch, liebe Brüder und Schwestern, Bismillahirrahmanirrahim, desto möge Allah uns gutes Verständnis geben. Ja, damit fängt es an. Ja, es fängt nicht mit Sprechen an, sondern mit Hören. Ja, mit Hören. Hören, nicht zuhören. Hört nicht zu, wie das Wort schon sagt, zu. Hört nicht zu, hört auf. Hört doch endlich mal auf. Kleines Wortspiel. Ist noch übrig geblieben von den Konzerten. Ja, Maulana hat gesagt, dass alle Propheten gekommen sind, um die Menschen auf den wahren Weg zu bringen. Unser Ego, unser kleines Ich, das ist auf dem falschen Weg. Es ist grundsätzlich sozusagen, solange es existiert, auf dem falschen Weg. Es will nämlich alles so machen, wie es will. Und es will nicht, dass irgendjemand ihm einen Befehl erteilt. Das liebt es gar nicht. Ein Befehl. Du kannst nicht einfach sagen, jetzt mäh den Rasen da. Das ist unmöglich. Dann sagt das Ego, auf keinen Fall. Aber wenn es denkt, ich könnte den Rasen jetzt mal mähen, ich sag mal Bescheid hier in der Runde. Ich gehe jetzt mal den Rasen mähen. Ich habe das entschieden. Und dann mäht er den Rasen. Ja, so ist es Nafs Amarabisu. Es will frei sein, in allem frei sein und alles immer so tun, wie es gerade will.
Millionen von Leuten sind so, in dieser Art, Milliarden, dass sie immer das tun wollen, immer irgendwas tun wollen, gerade was sie eben wollen. Sie haben unterschiedliche, so viele Menschen wie es da gibt, Milliarden, unterschiedliche Absichten, unterschiedliche Wünsche, Ansichten, Meinungen, verschiedene Vorstellungen. Jeder hat so eine für sich. Es gibt nicht zwei Leute heutzutage, die du finden kannst, die mal übereinstimmen in einer Meinung. Auch Muslime. Ja, im Islam, zwei Muslime, die die gleiche Meinung haben? Nee, ist nicht mehr. Jeder weiß Bescheid über Islam. Jeder kann lesen und schreiben und jeder kann gucken, YouTube gucken. Und Google, Sheikh Google. Wenn du was wissen willst, dann googelst du Sheikh und Sheikhst Google. Und dann weißt du, was ist. Jeder. Jeder hat eine verschiedene Meinung. Keiner will auf irgendeinen hören. Das hat Shaitan abgeschafft. Wahhabitentum ist, dass du auf niemanden hörst. Die Grundlehre vom Wahhabitentum ist, dass du darfst auf niemanden hören. Du sollst selber lesen. Du weißt alles. Das ist die Grundlehre von Shaitan. Ja. Dann, zweite Attribut vom Ego ist, dass es nicht will, dass irgendeiner so ist, ein anderer so ist wie er selbst. Gar nicht. Ich bin der Einzigartige. Es kann nicht sein, dass einer noch genauso ist und auch noch dasselbe macht wie ich. Das kann nicht sein. Wenn da einer kommt, muss sofort bekämpft werden. Nafs. Es will alleine so sein, wie es ist, ganz allein. Der Erste, der Unabhängige, kein Partner, wie Allah. Die Attribute Allahs nimmt er für sich selber. Im Grunde genommen sagt er, La ilaha, der sagt nicht La ilaha illallah, der sagt La ilaha illa ana. Es gibt nichts außer mir. Das ist sein Spruch, seine Wahrheit für ihn selber. In dem Traum lebt er, in dem Wahnsinn lebt er. Es gibt niemand außer mir. Es gibt gar nichts außer mir. Sagt er und glaubt er. Deswegen ist das so heavy. Ja, gibt es verschiedene Doktoren, die saßen da und Lawyers, also wie heißt es, Rechtsanwälte und ich weiß nicht, so Honoritäten mit Titeln, akademischen Titeln. Ja, und dann hat er gesagt, der will ja ganz unabhängig sein, er will nur so sein, wie er ist, niemand soll so sein, wie er ist und der auch, der Rechtsanwalt und der Geschäftsmann, ja, die sollen so sein, niemand soll so sein wie die. So sitzt da jeder für sich da. Jeder will einzigartig sein. So viele wie es Menschen gibt, findet man auch verschiedene Handlungen, verschiedene Absichten, Gedanken, Schicksale natürlich. Ja, weil jeder ist individuell. Wenn wir jetzt jeden lassen würden, also was der gerade will, jeder zu jeder Zeit, was er gerade will, dann hättest du das absolute, totale Chaos. Du würdest nicht mehr, keine Ordnung mehr finden, nirgendwo. Jetzt kannst du manchmal, es schimmert noch so ein bisschen Rest von Ordnung hier oder da, so die Erinnerung an Ordnung. Wenn das passiert, dass jeder absolut das Shaitan in die Tat umsetzt, dass jeder Mensch in jeder Zeit immer das macht, nur was er will, dann ist absolutes Chaos. Dann gibt es nichts mehr. Ja, das ist das. Unmöglich in so einer Welt dann zu leben, auch natürlich, unmöglich. Ja, und das, weil das unmöglich ist und weil das gestoppt werden muss,
hat Allah subhanahu wa ta'ala Propheten geschickt. Propheten, die den Menschen sagen, was er tun muss, damit er leben kann. Damit er leben kann und in Würde und in Ehre sterben kann. Und wie er die ewige Harmonie und den ewigen Frieden erreicht. Dazu sind sie gekommen und kommen sie noch, die Heiligen. Ja, um uns auf den Weg zu bringen. Nicht auf verschiedene Wege, nur einen Weg. Ja, sie bringen uns einen Weg, den Weg der Wahrheit. Wahrheit ist eins. La ilaha illallah. Und der Weg ist auch eins. Es ist nur eins. Es kann ja nicht zwei sein. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wir kommen von Allah und gehen zu Allah zurück. Es ist ein Weg, nicht zwei. Es gibt ja gar nicht zwei. Es existiert ja gar keine zwei. Existiert ja nur ein Weg. Deswegen kann der Weg der Wahrheit nur einer sein. Und wir alle und alle Menschen müssen auf diesen einen selben Weg. Und alle anderen sind verschieden. Wenn man davon abweicht, dann gibt es ohne Ende Irrtümer, ohne Ende Irrwege, ohne Ende. Da gibt es kein Ende, weil die Vorstellungskraft des Menschen, Mashallah, die schaffen alles Mögliche und alles sind Irrwege, bis derjenige, die Seele wieder zurückkommt auf diesen einen Weg. Das meint Maulana. Ja. Ego ist Ungehorsam, das ist einer seiner Hauptattribute, und es liebt, auf seine Meinung zu hören und auch ihr zu folgen. Ja, es liebt es. Und es mag auch keine Disziplin. Nafs. Es verlangt Freiheit, es will frei sein. In allem frei sein, so machen, was es will. Siegel der Propheten, sallallahu alaihi wasallam, Habibullah, ja, er ist Sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Und er zeigte in allem und jedem Ding die Wahrheit. Oder was wahr ist. Was ist die Natur von jeder Sache. Jeder Sache. Jede Sache hat er darauf hingewiesen, was ist richtig daran, was ist falsch. Ja. Hat er uns gebracht. Wer auf ihn hört, der ist gesegnet. Und der findet Glückseligkeit und Frieden. Wer nicht auf ihn hört, wird Schwierigkeiten, ohne Ende Schwierigkeiten haben und Qual. Ja. Und dann meinte Maulana, dass wir alle erschaffen worden sind, um zusammenzuleben, zum sozialen Leben. Ja, wir sind zusammen. In mindestens Communities, Gemeinschaften oder Dörfern, Städten, Länder und so weiter. Ja, und wir sind angewiesen, die Grundlehre ist, die Anweisung ist, dass wir miteinander verkehren sollen, die Menschen miteinander in bester Art. Gib dein Bestes mit jedem, hat man immer gesagt. Was ist Religion? Haben sie ihn gefragt, hat er gesagt, gib dein Bestes mit jedem, in jedem Augenblick und überall. Religion. Wenn du das machst, sage ich zu dir Doktor. Auch Professor, wenn du willst. Ne? Stell dir vor, du machst das. Du bist mit jedem, in jedem Augenblick und überall mit jedem Menschen dein Bestes. Die Schwierigkeit liegt darin, dass wir das nicht können, dass wenn uns einer beleidigt oder was Falsches mit uns macht, dass er
dass wir dann nicht unser Bestes ihm geben können. Das ist die Schwierigkeit. Kommt einer und der beleidigt dich, zeigt dir die verschiedenen Sachen, unflätige Sachen, zeigt seinen Disrespekt, seine Achtlosigkeit, dass er dich nicht achtet, dass du der Letzte für ihn bist. Und dann musst du mit ihm das Beste tun, was du drauf hast, sozusagen. Das ist das. Und dann hat Großscheich noch gesagt, dass eben als Beispiel Naqshbandi Murid wieder sein soll. Naqshbandi Murid. Ja, Rab, Medet ya Sayyidi. Also wir gucken mal, ob wir hier einen Naqshbandi Murid haben. Kleinen Test. Corona-Test. Ja, ein bisschen testen. Ganz leicht, ohne Labor, ganz easy. Ein Bruder oder eine Schwester beleidigt dich 24 Mal am Tag, in jeder Stunde einmal, auf die verschiedensten Art und Weise. Betrügt dich, belügt dich, schreit dich an, schmeißt Geschirr nach dir. Was? Also, alles mit, hasst dich, drückt seinen Hass aus, zeigt dir deine ganzen Fehler, immer jede Stunde einen Fehler von dir und ist ja ohne Ende. Ja, also hält es immer warm, den Hass. Und dann muss, wenn du Naqshbandi Murid sein möchte gern Sufi, dann musst du mit dieser Person ununterbrochen dein Bestes geben. Zu jeder Zeit und überall, haben wir gesagt. Das ist Bruderschaft, das ist Naqshbandi, Tariqat. Weit entfernt von mir, ich weiß gar nicht. La ilaha illallah, Medet ya Sayyidi. Medet ya Sayyidi. Nicht verzagen, Sheikh Mohammed fragen. Sag zu deinem Sheikh, Sheikh, zeig mir, wie das geht. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich raste dauernd aus, ununterbrochen. Und wenn ich nicht ausraste, dann raste ich ein. Innen drin. Dauerköcheln, Dauer genervt. Dauerärger. Zeigt die Miene, deutsche Miene. Dauersauer. Sheikh, Medet, ya Sayyidi, gib uns, und du gibst inshallah. Und der gibt dir. Der tut das alles zusammen. Du musst geduldig sein. Einfach geduldig sein und tun, was du tun musst. Und versuch den Gesetzen zu folgen. Und Allah zufrieden zu machen. Und hin und wieder denkst du an den Sheikh. Dann fragst du ihn. Er soll dir Medet geben und er soll uns sagen, wie das geht. Dann zeigt er dir, gibt er dir einen Baustein, kommt der nächste Baustein, kommt der nächste Baustein. Ja, wie ein Schüler mit ABC. Ja, nach einer Woche hat er A, P, F, E, L gelernt. Dann kommt die Lehrerin nach einer Woche, bringt einen Apfel mit und sagt, guck mal, das ist Abfell. Das ist ein Abfell. Versteht ihr jetzt, warum wir A, P, F und E und L gelernt haben? Ja, Frau Lehrerin. Yes. An apple a day keeps the doctor away. Jeden Tag einen Apfel essen, inshallah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillah rabbil alamin wa hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam jami'an anbiya wa awliya khasan al-Khwajagan Siddiqiyun al-Fatiha. Amin. Taqabbalallah. Tomorrow there's Dhikr at 8:30. 8:30 inshallah. It is in the time of the big Dhikr, but it's not big, it's small.
Alhamdulillah, we are also progressing, slowly, slowly. From big zikr to small zikr, that is a big step. Ja. MashaAllah. Morgen inshallah großes Zikr in kleinem Rahmen. Um 20:30 Uhr inshallah. Jeder ist eingeladen inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin